I'll try my best to translate this video into English. So check the timestamp. 안녕하세요. 오늘 이 영상은 좀 약간 번외 편이라고 보셔야 될 것 같습니다. 그리고 최대한 좀 조심스럽게 다뤄볼게요. 자, 어제 저희가 다뤘던 기사가 있었죠. 뉴진스 어두워 책임 불이행 시정 내용증명 안 되면 계약해지. 이 기사가 하단 부분에 이런 부분이 있었습니다. 현재 뉴진스 멤버들의 가족, 친지와 관련된 근거 없는 소문이 떠돌고 있는데 뉴진스는 이러한 소문과 아무런 관련이 없다. 거짓 소문을 퍼뜨려 뉴진스를 의미하는 자들이 있다면 단호히 대응하겠다. 근데 제가 어제 말씀드렸다시피 제가 평소에 뭐 하이브 리서치, 뭐 뉴진스 리서치, 미니젠 리서치를 하면서 많은 것들을 살펴보는데 이거는 좀 뜬금없었어요. 그래서 이게 도대체 무슨 얘기인가 좀 살펴봤죠. 그리고 어제부터 뭐 기사들과 커뮤니티 글들이 많이 올라오고 있죠. 왜냐면 이런 식으로 약간 불을 지폈으니까. 그래서 살펴봤습니다. 그리고 어제도 잠깐 얘기 드렸듯이 다보링크라는 기업과 좀 관련이 있는 것 같아요. 그래서 어떤 맥락에서 이러한 말이 등장을 했는지 그 부분을 좀 살펴보겠습니다. 기사가 좀 여러 개 있거든요. 그걸 하나씩 살펴볼게요. 자, 일단 최초로 언론에서 이 다보링크라는 기업과 미니진 씨와의 이 연결고리가 생성된 거는 11월 5일입니다. 탑 데일리라는 언론에서 변정인 기자님께서 이런 기사를 내놨어요. 미니진 투자설 부인하다 다보링크 주가 급락한 까닭은 자, 미니진 씨가 자신이 투자를 받기로 했다는 일각의 소문에 대해서 부인하고 나선 직후 한 코스닥 상장사 주가가 하한가를 기록해서 이목을 끌고 있다. 주인공은 바로 다보링크다. 이 회사는 물밑에서 미니진 테마주로 거론됐던 곳이었던 만큼 민 전 대표의 발언 여파로 주가가 급락한 것이 아니냐는 해석이 나온다. 자, 좀 다시 읽기 전에 이때 미니진 씨의 이 입장문도 살짝 뜬금없습니다. 마치 어제 이거와 같았어요. 이게 어디서 나오냐? 바로 이겁니다. 안녕하세요, 미니진입니다. 최근 저에 관한 근거 없는 소문들이 돌고 있어 문의가 있어 부득이 제 입장을 말씀드립니다. 기자 제보를 통해 들은 여러 소문 중 특히 제가 누군가로부터 투자를 받기로 했다. 뭐 이런 얘기가 있었어요. 그래서 이거에 대해서 살펴봤더니 아마 뭐 증권과 기자분들께서 문의를 하셨을 거예요. 일반인들은 이거에 대해서 좀 아는 바가 전혀 없었거든요. 그래서 이게 아니다라고 입장문을 내놨고 이건 다시 한번 좀 더 읽어볼게요. 그런데 이 입장문을 내놓은 그 당일 다보링크 주가가 급락을 했다. 하한가 한국 시장에서는 30%가 그 하한가 제한이죠. 거기에 가까울 만큼 29.86% 하락을 했다. 그러니까 최대로 떨어진 거예요. 일각에서는 주가 흐름에 대해 민 전 대표의 발언에 영향을 받은 것이라는 의견이 나온다. 이날 민 전 대표는 오후 1시 반경 자신의 거치와 관련한 입장문을 발표했다. 이걸 말하는 거죠. 민 전 대표는 누군가와 투자를 받기로 했거나 누군가와 계약을 했다는 이야기가 투자업계를 중심으로 퍼지고 있다며 이를 근거 없는 소문이라고 일축했다. 자본시장 업계에 따르면 다보링크는 민 전 대표 합류설이 제기되던 상장사 중 하나였다. 최근 3개월간 주가 추이를 살펴보면 지난 8월 12일 다보링크는 종가 기준 주당 1,465원에 거래됐지만 지난 4일에는 주가가 3,080원까지 치솟으며 3개월간 주가가 2배 이상 상승하기도 했다. 한편 다보링크 매출 대부분은 유무선 공유기를 생산, 판매하는 데서 나오는 것으로 파악된다. 지난해 기준 가정용 AP 사업이 다보링크 매출 73% 정도를 차지한다. 같은 기간 다보링크 전체 매출은 754억 원이었으며 9억 원의 영업 손실을 기록했다. 적자 기업이고 지금 시총이 한 1,000억 원 정도 되는 기업일 겁니다. 자, 그런데 이 다보링크가 아니 유무선 공유기를 취급하는 회사가 갑자기 무슨 뉴진스와 미니진 영입 얘기가 나오냐, 엔터 얘기가 나오냐, 여기 스토리가 좀 더 있습니다. 아무튼 간에 여기서 이 미니진 씨가 이 입장문 좀 풀로 읽어볼게요. 근거 없는 소문이 돌고 논의가 있어 부득이 제 입장을 말씀드립니다. 여러 소문 중 누군가로부터 투자를 받기로 했다. 누군가와 계약을 하기로 했다는 이야기가 투자업계를 중심으로 퍼지고 있다는 소식을 들었습니다. 특정 회사명이 언급된다는 이야기도 들었습니다만
이는 모두 전혀 사실이 아님을 분명히 말씀드립니다. 또한 언급된 회사 외에도 어떤 곳과도 접촉하거나 의견을 나눈 적이 없음을 확실히 밝힙니다. 행여 선의의 피해자가 생기거나 선의의 피해자는 무슨 뜻이죠? 하이브가 또 다른 시비 소재로 악용할 것을 우려하여 헛소문을 원천봉쇄하고자 입장을 분명히 전하는 것이니 오해가 없으길 바랍니다. 감사합니다. 근데 오히려 오해 혹은 리서치를 불러일으켰죠. 더 많은 제보를 불러일으켰고요. 이 기사도 11월 5일에 나온 기사인데요. 이건 탑데일리에서 먼저 아마 뽑았을 거예요. 4시 50분, 오후 4시 50분, 그리고 이거는 18시에 나왔네요. 여기도 비슷한 내용입니다. 다보링크는 국내에서 유일하게 와이파이와 솔루션을 통신 사업자 시장과 기업 공공시장에서 모두 공급하는 회사다. 그러면서 주요 제품을 납품하고 있고 와이파이 기반 차세대 지능형 서비스 솔루션, 이건 뭐 회사 소개하는 이야기고, 매출 대부분은 아까 말씀드렸다시피 유무선 공유기를 생산, 판매하는 데서 나왔고, 그런데 갑작스러운 주가 하락을 놓고 설왕설래가 한창이다. 일각에서는 다보링크가 수천 원대 자금을 조달해 민 전 대표를 영입하고 어도어를 인수할 것이란 루머를 거론했다. 이른바 증권과 찌라시죠? 에는 지난 9월 말부터 민 전 대표가 A사에서 새 출발한다는 내용이 돌았다. IT 회사인 A사는 사업 목적에 엔터업을 추가하는 방안도 추진했다. 최근에 A사 종목 토론방에서 민 전 대표 영입의 진위에 대한 질문이 올라오기도 했다. A사의 주가는 이 루머 직후 4거래일간 30% 가까이 치솟았다. 그러나 이날 오후 1시 반쯤 민 전 대표는 본인 이름을 걸고 언론사에 투자 유치설과 접촉서를 부인하는 입장문을 내놨다. 이에 약세를 보이던 다보링크 주가는 오후 2시부터 본격적으로 하한가로 급전직하했다. 그리고 왜 이 A사하고 다보링크하고 다른 건가요? 좀 워딩을 좀 다르겠네요. 아무튼 간에 시장에서는 엔터업계 진출설로 그간 오름세를 타던 다보링크 주가에 민 전 대표의 완고한 부인 표명이 찬물을 끼얹은 게 아니냐는 분석이 나온다. 그래서 이게 좀 이상하니까 기사가 하나씩 나왔던 상황인 거죠. 그런데 제 영상에서도 아마 다뤘을 거예요. 이런 찌라시는 10월부터 이 기사와 함께 좀 대중에게 살며시 이야기가 전달되기 시작했습니다. 뉴진스와 미니진 영입설 무성 현실성 글쎄, 이거는 딜사이트 김우현 기자가 쓴 기사인데, 여기 보시면은 자 8일 복수의 코스닥 상장사가 미니진 어도어 전 대표와 뉴진스의 영입을 추진하고 있는 것으로 알려져 시장에 관심이 모아지고 있다. 하이브가 소속 아티스트의 최후 통접을 사실상 거절하며 이적 가능성의 무게가 실리는 상황이다. 하지만 러브콜을 보내는 기업들은 이들의 이적으로 발생할 위약금 등 우발 부채의 규모를 알 수 없다는 지적도 나온다. 8일 관련 업계에 따르면 다수의 상장사가 민 전 대표와 뉴진스 영입하기 위해 다방면의 검토를 진행 중이다. 검토 내용엔 뉴진스가 이적할 경우 어도어 또는 어도어의 최대 주주 하이브에게 무료할 위약금에 대한 예측이 포함된 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 복수의 기업이 민 전 대표와 뉴진스를 한꺼번에 영입을 추진하고 있으나 구체적 시기와 방식은 전해지지 않았다고 말했다. 뉴진스의 손을 내민 기업들은 뉴진스의 활동으로 이건 왜 매력을 느꼈는지 그런 얘기고, 아무튼 이 기사가 언제 나오느냐, 10월 10일에 나왔습니다. 그래서 어쩌면 다보링크가 이 코스닥 손을 내민 상장사 중에 하나가 아니냐는 얘기가 증권업계에서 퍼졌겠죠. 찌라시라는 게 근거 없는 소문도 있고 하지만 누구보다도 소식을 빠르게 포착하려는 게 이런 증권 쪽에 있는 기자들이죠. 자, 그런데 미니진스는 그때에도 언제였죠? 네, 이달 초에도 이런 식으로 입장문을 내놔서 아니다. 투자를 받기로 했다. 계약을 하기로 했다. 모두 사실이 아니다. 라고 부인을 했었죠. 그런데 이러한 부인은 몇 달 전에도 똑같이 이루어졌습니다. 투자자 안 만났다던 미니진 어도어 인수 지원할 FI 확보. 자, 그래서 이걸 읽어볼게요. 5월 17일에 나왔습니다. 이때도 투자자를 만났다니 무슨 소리예요, 이런 식으로 부인을 했었죠. 그런데 살펴보니 그간 어떤 투자자도 만난 적 없다고 주장했던 미니진 씨가 하이브가 어도어 지분을 매각할 경우를 대비해 인수금융을 지원할 재무적 투자자 FI를 확보해 놓은 것으로 확인됐다. FI는 총 두 곳으로 무자본 인수합병에 자주 이름이 오르내리는 N캐피탈과 A파이낸스로 파악됐다.
자, 17일 투자은행 가요업계에 따르면 민 측은 N캐피탈과 A파이낸스를 수차례 접촉해 하이브로부터 어도어 경영권을 확보하겠으니 인수금융을 지원해달라고 거듭 피력했다. 이들 업체는 무자본 MANAC, 자주 이름이 거론되는 것으로 하이브가 어도어 지분을 매각할 시 민 대표 측에게 FI로서 인수금융을 지원하겠다고 답한 것으로 전해졌다. 민 대표 측에서 FI와 접촉한 것은 회계사인 이모 하이브 RM 글로벌 전략 팀장이다. 이 팀장은 올해 초 민 대표에게 엑시트 자금 중 0.3%를 지급하겠다는 약정을 받고 이 같은 계획에 동참했다. 이 팀장은 올 1월 24일 N캐피탈 관계자를 만나 어도어의 기업 공개 방안을 논의하고 다음 달 7일에는 외부 변호사와 어도어 경영 자차임 매수 및 IPO 방안을 검토하여 활동을 본격화했다. 3월에서 4월에는 FI 확보를 위해 A 파이낸스도 만났다. 자, 그리고 같은 기간 민 대표는 하이브 주요 주주인 두나무와 협력사인 네이버 관계자를 만나 어도어 인수를 제안한 것으로 전해졌다. 근데 양측은 민 대표와 추가 논의를 하지 않고 하이브에 이 같은 사실을 전달했다. 네, 두나무와 네이버가 하이브에게 너 지금 저쪽에서 민 씨가 우리한테 이렇게 얘기하는데 알고 있는 부분이 있나요? 뭐 이런 식으로 얘기를 했을 수도 있겠죠. 아무튼 간에 미니진 씨는 그 어떤 뭐 투자자도 만나지 않았다고 했으나 보니까 이런 식으로 사실은 조금 좀 다른 감이 있었죠. 그리고 이에 대해서 또 부인을 하긴 했습니다. 자, 네이버와 두마부 관계자 만난 거 맞다. 만난 거 맞는데 지인들과의 저녁 식사 자리에서 만났다. 그리고 투자와는 무관한 사적인 자리로 마무리됐다라고 또 이런 식으로 부인을 했었죠. 그러니까 만났는데 알고 보니 그들이 두나무와 네이버 관계자였다라고 이런 식으로 부인을 했었습니다. 그렇기 때문에 이런 식으로 말 바꾸기가 좀 선행이 됐었죠. 그래서 우리가 뭐 입장문을 뭐 무조건 거짓말이다라고 받아들일 필요는 없겠지만 좀 조심스럽게 해석을 할 필요가 있다고 말씀을 드리고 싶고요. 자, 그 다음에 미니진 씨 같은 경우는 요 카톡에서 투자자 관련된 이야기를 직접적으로 한 바가 있습니다. 3월 29일 요거 같은 경우는 셀럽 미디어가 2차 가처분 재판 때 10월 11일에 입수를 해서 또 공개를 했었죠. 뭐 땡땡 에셋도 같은 상황이란 거지. 투자처 정리 좀 해줘봐. 1에서 12 정도 쟤한테 보낼 걸 분석적으로 써봐. 아니 뭔 소리야. 땡땡땡땡땡 에셋이 어두워 탈출시키는 방법론을 쓰라고. 어두워 먹겠다. 이꼴 엔터 산업 진출이야. 그래서 분명하게 투자처를 찾으라는 지시를 A씨 아마 이게 그 부대표일 거예요. 에게 이런 식으로 지시를 내린 정황이 있죠. 자, 그래서 엔터 산업 진출 다보링크 같은 경우도 자, 그럼 이 부분 다보링크를 좀 더 살펴보겠습니다. 어제 또 이런 흥미로운 기사가 나왔어요. 여성경제신문 김민 기자님께서 미니진 합류설 돌았던 코스닥 상장사 뉴진스 멤버 삼촌 사내이사 선임하려다 돌연 취소. 자, 갑자기 삼촌 이야기가 나와요. 이거는 아까 어제 논의했던 기사의 마지막 부분. 뉴진스 멤버들의 가족, 친지와 관련된 근거 없는 소문이 떠돌고 있는데 이 부분에 대해서 직접적으로 거론을 한 기사라고 볼 수 있겠습니다. 자, 다보링크 한 달 새 두 차례 임시 주총 연기, 민 전 대표 입장 발표, 이사 후보 교체. 와이파이 기기가 주력 제품인 코스닥 상장사 다보링크는 지난 10월 2일 증시에 공시를 냈다. 사업 목적 변경과 함께 사내이사 신규 선임을 위해 11월 8일 임시 주총을 연다는 내용이었다. 그런데 이전에 선임 예정이라고 밝혔던 7명의 사내이사 후보가 5명의 새로운 후보로 전면 교체돼 있었다. 새로 선임 예정이라고 공시한 사내이사엔 한양대 출신으로 H사 회사의 회장인 이모 씨가 포함됐다. 근데 엔터 업계에선 이 분이 걸그룹 뉴진스 멤버 혜인의 큰아버지라는 말이 돌았다. 함께 사내이사 후보로 이름을 올린 박모 씨는 뉴진스의 일본 행사 기획자로 알려졌다. 자, 이 부분에 대해서 굉장히 많은 사람들이 지금 리서치를 하고 있는데 아직까지 정확하게 밝혀진 바는 없어요. 그런데 이 기자가 물론 제가 채널에서 여성경제신문 기사를 한 번도 다룬 적이 없는 것 같아요. 근데 이분이 이름을 걸고 이렇게 기사를 내보냈다? 굉장히 뭐랄까? 일단은 좀 살펴는 봐야겠죠.
뭐 지금으로서 루머인지 아닌지는 모르겠지만 아무튼 기사로 이게 나왔다는 점이 좀 흥미롭죠. 자, 그리고 이 공시 이후 증시에선 다보링크가 민희진 전 대표를 영입한다는 소문이 퍼지기 시작했다. 그러니까 업계에서는 이 부분을 더 빠르게 캐치를 했다는 거죠. 대중보다. 민 전 대표 이탈 후 뉴진스도 어두워를 떠날 거란 전언도 돌았다. 소문을 타고 다보링크 주가도 덩달아 뛰었다. 그래서 다보링크 주가가 오른 그 맥락이 요때부터 뭐 시작된 게 아니냐라고 말을 하고 있는 거죠. 그런데 다보링크는 10월 24일 정정 공시를 통해 임시 주총 날짜를 11월 8일에서 11월 20일로 연기한 데 이어 11월 5일에도 주총 날짜를 11월 26일로 다시 미룬다는 정정 공시를 냈다. 11월 5일은 여성경제신문이 민 전 대표 측의 다보링크와 관련된 소문의 진위를 질의한 날짜였다. 자, 그런데 말씀드렸다시피 이날은 민 씨가 입장문을 낸 바 있죠. 또 투자와 관련해서 근거 없는 소문이라고. 근데 이 발표 직후인 7일 아까 언급했듯이 다보링크는 아니죠. 이거는 이 기사에서 새로 나온 겁니다. 7일 다보링크는 다시 정정 공시를 통해 뉴진스 해인의 삼촌으로 지목된 이모 씨와 공연기획자 박모 씨를 포함한 사내이사 후보 5명을 전원 새로운 후보로 교체한다고 정정했다. 그러니까 이 타이밍이 굉장히 우연치고는 흥미롭다는 거죠. 입장문으로 민희진 씨가 부인하는 입장문을 내놓자 이 발표 직후에 다보링크가 해인의 삼촌으로 지목된 이모 씨와 그리고 공연기획자 박목 씨를 포함한 사내이사 후보 5명을 전원 다른 후보로 교체한다고 정정을 한 거죠. 그래서 이 정정 신고도 이렇게 첨부를 했습니다. 제가 해인 씨의 삼촌으로 지목된 사람 분의 이름은 따로 언급을 하지 않을게요. 여기서 이모 씨, 박모 씨라고 나왔죠. 그리고 이 정정 주주총회 소집 결의는 다보링크 공시 정보에서 보실 수가 있습니다. 보시면 네, 여기 나와 있죠. 잠깐만, 이게 아닌가? 보시면 김재호, 이원필, 박정아 11월 7일 정정 일자가 11월 7일이면 여기 나와 있겠네요. 네, 이겁니다. 이거고 네, 이게 방금 기사에서 봤던 요 자료인 거죠. 다보링크는 입장문, 민 전 대표의 입장문 발표 직후인 지난 7일 정정 공시를 통해 주주총회 안건 가운데 사내이사 후보를 전면 고치한다고 발표했다. 그리고 이 시점 이후로 엔터업에 대한 생각은 좀 지운 것으로 보여요. 자, 그리고 이 기간 다보링크 주가도 급등락했다. 5일 민 전 대표의 입장 발표가 나온 직후 주가는 급락했고 하한가에 가깝게 다음 날인 6일에도 전일 대비 17.23% 내려가며 하락세를 이어갔다. 그리고 실제로 보시면은 11월 5일 29.86% 그리고 11월 6일 17.23% 급락을 했습니다. 자, 근데 급락세는 다시 뒤집혔다. 7일과 8일에는 각각 전일 대비 26.98%, 16.67% 상승하는 급등세로 돌아선 것이다. 갑작스런 주가 요동에 지난 8일 거래소는 다보링크의 시황 변동에 대한 조회 공시를 요구했다. 그러니까 꺼림칙하니까 이게 무슨 일인지 해명을 해라 라고 한 거겠죠. 이에 다보링크는 신규 투자 및 공급 계약을 추진 중이나 아직 구체적으로 확정된 사항이 없다고 밝혔다 라고 합니다. 그래서 이 부분에 대해서 또 공시를 내놨고요. 자, 다보링크는 와이파이 기기를 제조하는 업체로 올 초전도체 사업에 진출한다는 공시로 주가가 크게 뛰었다가 사업이 지지부진하면서 주가가 급락한 코스닥 상장사다. 그리고 전형적인 이제 테마주인 거죠. 그리고 최대 주주는 지난해 리튬 테마주로 주가가 급등했다가 마찬가지로 사업 진척이 없어 주가가 급락하고 급기야 거래까지 정지돼 상장 폐지 위기에 몰린 테라사이언스다. 지금 테라사이언스에 대해서도 좀 뭔가 말이 많아요. 이 부분을 제가 이번 영상에서는 다루지 않을게요. 이거는 좀 지금 주제 자체도 좀 루머의 영역, 물론 언론에서 드러난 루머의 영역이지만 이 부분은 좀 더 심연이 있기 때문에 다루지 않겠습니다. 자, 그래서 이 여성경제 신문이 13일 어제죠, 다보링크에 전화를 걸었대요. 사실관계를 확인하고자 했으나 다보링크 측은 해당 부분에 대해 알지 못한다며 답변을 드리기 어렵다고 말했다. 그리고 민희진 측에도 이 같은 소문에 대한 확인을 요청했으나 확인 중이라는 답변만 되풀이했다. 한편 이날 연합뉴스는 뉴진스가
내용 증명을 어두워 측에 보냈다고 보도했다. 이 부분은 얘기를 했었고, 근데 관련 근거 없는 소문이 떠돌고 있는데 뉴진스는 이러한 소문과 아무런 관련이 없다고 밝혔다. 내용 증명에 뉴진스 멤버들의 가족 친지가 뜬금없이 언급되자 연예계 커뮤니티에선 다보링크 이사 후에 올렸던 이모 씨를 둘러싼 댓글이 쏟아지기도 했다. 아무튼 지켜봐야죠. 뭐 여러 가지로 흥미롭습니다만 지금은 좀 루머의 영역인데 일단 이 기사가 계속해서 유지가 될 건지를 좀 지켜봐야겠죠. 왜냐면 이런 식으로 뭐 거짓 소문을 퍼뜨려 뉴진스를 음해하는 자들이 있다면 단호히 대응하겠다고 말을 했으니까. 그런데 물론 우리가 확인해 봤듯이 한 번도 만난 적이 없다고 말했으나 실제로 보니까 만난 적이 있더라 하는 이런 사례도 있기 때문에 정확히 누가 맞는지는 지금으로서는 좀 지켜봐야 될 타이밍이 아닌가 싶습니다. 그리고 흥미로운 점 하나가 더 있어요. 일단 이게 아까 그 주가 흐름이었죠. 일자별 시세. 그런데 민희진 씨의 1차 기자회견 4월 25일 이때 하이브 주가가 굉장히 출렁이었던 요 날 우연찮게도 다보링크 주가가 꽤나 상승을 했습니다. 11% 상승을 했고요. 그 다음날 14.64% 상승을 한 거죠. 이건 또 무엇인가? 이걸 두고 사람들이 또 말이 많죠. 그리고 또 한 가지 흥미로운 거는 뭐죠? 좀 이 공시 지난 올해 초 공시에 따르면 이사의 선임 그리고 후보자로 엔터 업계에서 나온 분들을 이사 후보자로 내놓았습니다. SM 브랜드 마케팅 이런 분들도 있었고 YG도 있었고요. 그리고 글로벌 엔터테인먼트 CEO래요. 그리고 큐브에도 몸담으셨던 분이 계셨고, 그리고 이거에 대해서 저는 테마주를 전혀 하지 않는데 분석을 하시는 분도 있었죠. 공유기를 다루는 행사가 엔터에 진출을 한다, 우회 상장이라고 볼 수 있다 하면서 이런 엔터 그 경험을 가진 이사 선임 세부 내역을 좀 살펴보신 유튜버도 계셨고, 아무튼 이거를 보니까 아까 제가 보여드렸던 이 카톡이 생각이 나더라고요. 어두워 먹겠다. 엔터 산업 진출이다. 자, 어떻게 생각하십니까? 사실 다보링크 이 기사가 지지난주인가요? 11월 5일 나왔을 때도 이거 한번 살펴볼까? 살펴는 봤습니다. 대신에 영상으로 만들려고 하지는 않았어요. 그런데 어제 이런 것까지 등장을 하니까 좀 살펴볼 필요가 있지 않나. 그리고 이 기사들이 여전히 이제 존재를 하니까, 물론 모르겠습니다. 민희진 씨 측에서 이런 기자들에게 법적 조치를 취할지 요거는 지켜봐야겠지만, 아무튼 흥미로운 루머다. 그리고 수면 아래에서 진행되던 이야기들이 이제 언론을 통해서 대중도 듣게 되었다. 그래서 이런 입장문을 발표를 한 게 어차피 언론을 통해서 밝혀질 얘기니까 이때 당시에 민희진 씨가 얘기했듯이 원청 봉사하려고 선제 조치를 취한 게 아니냐, 이런 얘기도 나오고 생각을 들게 만들죠. 자, 아무튼 간에 지금으로서는 저희가 지켜볼 거는 내용 증명을 보냈다고 하니까, 물론 한 가지 흥미로운 거는 내용 증명을 보내기도 전에 사진을 찍고 언론에다가 먼저 독자 제공 이런 식으로 알린 게 좀 흥미로운데, 이거에 대해서 어도어가 직접 이걸 받는다면은 어도어나 하이브 측에서 과연 입장문을 내놓을 건지, 그럴 만한 가치가 있을지, 요거를 중심으로 살펴보면 좋을 것 같습니다. 그리고 오늘 하이브 주가가 큰 변동은 없어요. 다른 시장하고 비슷한 정도인데 0.2% 지금 2% 하락 중인데 상승도 했네요. 1.96% 상승도 했었고 2.47%까지 떨어지기도 했었는데 큰 영향은 없는 부분입니다. 자, 아무튼 이 정도로 마무리하고요. 댓글 달아주실 때 아무래도 이게 좀 루머, 물론 좀 여러 정황이 흥미로운 루머지만 아무튼 루머는 루머니까 댓글 달아주실 때 우리가 신경을 써서 조심스럽게 남겨주시면 감사하겠습니다. 네, 영어 번역 들어가겠습니다. Alright guys, so what I'm gonna talk about in this video is a bit interesting, but at the same time different from what I've been talking about. And it specifically refers to
this statement that NewJeans or their side wrote in their notice to Adore. Currently, there are baseless rumors circulating about the families and relatives of NewJeans members. NewJeans has no connection to these false claims. Will take strong action against anyone spreading these malicious rumors to harm the group. Actually, so this is what this article said, which I discussed in the video last night or yesterday. But there's no way NewJeans wrote this in this document that they sent to Adore, right? Because there's no reason for that. So I guess this statement is not part of the notice or the demands that they sent to Adore, but rather it's something that they asked the media or the reporter they been in contact with to include in the article. I think that's it. Anyways, let me read this again. Currently, there are baseless rumors circulating about the families and relatives of NewJeans members. NewJeans has no connection to these false claims and will take strong action against anyone spreading these malicious rumors to harm the group. And I was like, what are they talking about? I do quite a lot of research on like HYBE and NewJeans and MiniJin, but I have not been hearing about some their families or relative stuff. So I looked into it, and a lot of people have already done so. And this video is the outcome. But this is something speculative, although I'm going to approach it on a factual basis. But I would like to ask you to be careful when you write comments under this video, right? Considering the nature of the issue. So it goes back to this article released by Top Daily on November 5th. Can I turn the translation? Okay. Why did Davolink stock plummet following MiniJeans' denial of investment rumors? So in this video, I'm going to talk about a small company listed on Kosdaq called Davolink. Their market cap is around 100 billion Korean won. It's not that large. So that's the subject matter. So let's take a quick look. After MiniJean denied rumors that she was seeking investments, shares of a Kosdaq-listed company took a sharp dive, attracting significant attention. The company in question is Davolink, which had previously been mentioned as a MiniJean theme stock. This led to speculation that Min's denial had caused a dramatic drop in the stock price. On November 5th, Davolink stock closed at 2,055 won per share, having started the day at around 3,000 Korean won. The price began to nosedive after 2 p.m., ending the session with a steep decline of 29.86% compared to the previous day's closing price. And for your reference, in the Korean stock market, the maximum amount that a stock could fall by is 30%. That's the cap. So it fell by the largest amount possible on a single day, close to that amount, 29.86% compared to 30%. Some market analysts suggest that MiniJean's statement had a substantial impact on the stock's decline. MiniJean made a public statement at around 1:30 p.m. addressing her stance on the rumors. She said, "There are rumors circulating in the investment community that I have agreed to receive funding or signed a contract with someone, but these are completely unfounded." So this was her statement. And at the time, I was confused, just as I was confused yesterday reading this part, because I had not heard about anything about these rumors. But again, rumors spread quite fast in the stock industry, right? Especially among journalists and professional investors. So let's go back to the article and read again. According to industry insiders, Davolink was among the companies linked to MiniJean amid ongoing rumors. A review of Davolink's stock performance over the past 3 months shows that the stock, which closed at 1,465 Korean won per share on August 12th, soared to as high as 3,080 won by November 4th, doubling in price during that period. Meanwhile, it is understood that the bulk of Davolink's revenue comes from the production and sales of wireless routers. Last year, and I guess
we call wireless routers APs. So last year, the home AP business accounted for 73.75% of the company's total revenue. For the same period, Davolink reported total sales of 75.4 billion Korean won, but posted an operating loss of 900 million Korean won. So this is pretty weird and very fishy. Like, you're dealing with wireless routers, and now you're discussing, or at least there are rumors that you're discussing about recruiting NewJeans and MiniJin. What? So yeah, MiniJin did put out this random statement out of nowhere back on November 5th saying, did I translate this? Hold up. Hello, this is MiniJin. Recently, there have been baseless rumors about me, and due to various inquiries, I am compelled to address my stance. I have heard through media reports about several rumors, particularly that I have agreed to receive investment from someone, or I have signed a contract with someone, which have been circulating in the investment community. I have also heard that specific company names are being mentioned, but I want to make it clear that none of these claims are true. Additionally, I want to clarify that I have had no contact or discussions with any company mentioned or any others. I am making this statement to firmly shut down these false rumors out of concern that well-intentioned parties might suffer, or that HYBE could be exploited as a source of new controversy. What does she mean when she said out of concern that well-intentioned parties might suffer? Who is she talking about? I hope there is no misunderstanding. Thank you. Okay, and this article came out on the same day, although the statements came out earlier. And after she made this statement, the stock price nosedived, just as the article discussed. This one is pretty similar. Is there anything valuable that I should talk about in this article? Davolink is the only company in Korea that supplies Wi-Fi and related solutions across both telecommunication service providers and corporate public markets. It delivers key products to major domestic telecom companies and leads the market in next generation Wi-Fi based intelligent service solutions. Most of Davolink's revenue comes from the production and sales of wireless routers. Last year, blah blah blah, the market was abuzz with speculation about the sudden decline in Davolink's stock price. Some sources cited rumors that Davolink was planning to raise billions of Korean won in funding to recruit MiniJin and acquire Adore. In the so-called stock market rumors, or 찌라시 in Korean terminology, there have been talk since late September that MiniJin would be joining a company labeled as Company A, which was considering adding entertainment to its business scope. Recently, there were even questions posted on Company A's discussion boards about the authenticity of the rumors involving MiniJin. Company A's stock price surged nearly 30% over 4 trading days following the emergence of these rumors. However, at around 1:30 p.m. on November 5th, MiniJin issued an official statement under her own name to the press, denying any involvement in investments or negotiations. Following her statement, Davolink stock, which had already been weakening, plunged rapidly to the lower limit after 2 p.m. Market analysts speculate that MiniJin's firm denial may have put a damper on Davolink's recent stock surge, which had been driven by rumors of her potential entry into the entertainment industry. Now, I don't know if you remember this rumor of stock companies trying to recruit MiniJin and NewJeans surfaced in October too, and I had briefly mentioned about this, right? So it sounds like the professionals or industry-related personnel have already discussed this, at least several weeks ago. So back in October 10th, there was this article saying several stock listed companies are reportedly considering recruiting
former Adore CEO Minijin and the artist group NewJeans drawing significant market interest, as HYBE effectively declined the final ultimatum from its affiliated artist, meaning NewJeans, although they have issued another final ultimatum yesterday. But back to the article. Speculation is increasing about Minijin and NewJeans possibly leaving the company. However, there are concerns among the interested firms about the potential financial liabilities, including penalty fees that could arise from the transfer. According to industry sources on the October 8th, multiple listed companies are currently exploring various scenarios to bring Minijin and NewJeans on board. These assessments are set to include estimates of the penalty fees that might need to be paid to Adore or its major shareholder, HYBE, should NewJeans make the move. An industry insider noted several companies are simultaneously aiming to recruit both Minijin and NewJeans, but the specific timing and details of the process have yet to be decided. So, we can assume that a lot of journalists, reporters must have been contacting Minijin or Minijin's side about this, saying, hey, we've been hearing a lot of this. Is this true? And I guess this is a context for Minijin coming up with this statement, right? A couple weeks ago on November 5th. But Minijin is known to have denied stuff, but later turned out to be true. For example, when the whole Minijin saga began in April/May, Minijin denied talking with investors, trying to see if they could help her taking NewJeans out of HYBE. Okay, so this article is called, it came out on May 17th. Exclusive, Minijin secures financial investors for Adore acquisition despite denying investor meetings. On November 17th, sources from the investment banking and music industry reveal that Minijin's camp had multiple meetings with N Capital and A Finance, or Capital N or Finance A, requesting financial support to acquire management control of Adore from HYBE. These firms, frequently mentioned in zero capital M&A deals, reportedly agreed to back or support Minijin's side as financial investors, FIs, should HYBE decide to sell its stake in Adore. The point of contact between Minijin's side and the FIs was Lee, probably VP Lee, or I'm not sure, a certified accountant and HYBE's IR and global strategy team leader. Earlier this year, Lee reportedly received a promise from Minijin of a 0.3% share of the exit funds in exchange for supporting this plan. On January 24th, Lee met with an N Capital representative to discuss Adore's potential IPO, followed by a meeting with an external attorney on February 7th to review the management buyouts and IPO strategy, marking the official start of the acquisition efforts. In March and April, Lee also met with finance company A, to secure additional financial backing. During the same period, Minijin reportedly approached key stakeholders of HYBE, including Dunamu, a major shareholder, and Naver, a partner company, with a proposal to acquire Adore. Both parties declined further discussions with Minijin and instead informed HYBE of her intentions. That's when HYBE figured out the whole thing. I'm not sure if that's the first time HYBE, knew about Minijin's evil plans, but yeah. After talking to Minijin, Dunamu and Naver informed HYBE. Now, Limo, this is not the real name. This is like John Doe. Last name is Lee, but we don't know. Well, at least the article did not say the first name. So, yeah, even though Minijin denied meeting any investors, it turns out her, either she or her camp approached investors. And when it comes to Dunamu and Naver, she says something like this. Minijin clarified in a statement released that afternoon, May 19th, that her meeting with representatives from Naver and Dunamu was a private dinner, right? Social gathering unrelated to any investment discussions. She explained
that the dinner was arranged by an acquaintance who invited old friends who happened to include representatives from Naver and Dunamu. Minijin noted, "At first, I didn't even know who they were, and it was only when they introduced themselves that I realized one of them was from Dunamu." She added that the Naver representative, who was also there, had prior connections with everyone present, which is how they ended up joining the gathering. She continued, "It was an unplanned get-together, unrelated to my own intentions, and the event ended as a purely private dinner, which can be corroborated by everyone who was present." Min also emphasized that aside from casual personal contact, there had been no discussions regarding management control with the two representatives following the dinner. But according to this KakaoTalk conversation, released by 셀럽 Media, the media company, who, I'm pretty sure got these records from court, because this article was released on the day that Minijin's side and HYBE had a battle in court regarding the second injunction case, right? And according to this KakaoTalk messages, Minijin talked about, I think this is AC. I'm pretty sure this is VP Lee, the Vice President Lee. So she told him, saying something like, "Okay, so you're telling me that asset companies, or I guess the securities firm, is in the same situation. So organize a list of potential investors for me, from 1 to 10, and then write an analytical report that we can send to them." What are you talking about? Write out a solutions or methodology of how a firm or securities firm or asset blah 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 can help Adore exit from HYBE. And she said this: "Acquiring Adore is equal to entering entertainment industry." Ooh, okay, that is very fishy. Acquiring Adore is equal to entertainment sector, entering entertainment sector. And she's asking this person to come up with solutions on how this investor could help Adore exit HYBE, right? So, yeah, which is exactly the reason why we cannot wholly believe what Minijin has said. And this applies to the recent statement that she made, right? Denying the rumors. Because, as you know, we gotta take, whatever she says with a huge grain of salt. Now, interestingly, there is another article released yesterday. On the 13th of November. It's from 여성경제신문, women economic newspapers, or women economy newspapers. I have never talked about this newspaper on my YouTube channel, but so this is something new and fresh. But anyways, let's take a quick look. The title is, turn on the translation feature. Costa-listed company that was rumored to have Minijin join suddenly canceled its plan to appoint the uncle of a member of NewJeans as an internal director. So we are going back to this statement that NewJeans made according to this article released yesterday, right? Saying, "There are baseless rumors circulating about the families and relatives of NewJeans members. NewJeans has no connection to these false claims. We will take strong action against anyone spreading these malicious rumors to harm the group." But this journalist, and this article was released at night, so they knew what NewJeans has already said, right? But this journalist named Kim Min released or published this article at night yesterday by Korean time, talking about this uncle of a member of NewJeans who was supposed to be appointed as an internal director at Davolink, but the plan has been canceled. So let's take a look. Davolink's stock price drops 29% compared to the previous day. Back to the main text.
After former Odor CEO Minijin denied rumors that she was seeking investment, shares of a cost-listed company took a sharp dive, attracting significant attention. The company in question is Davolink, which had previously been mentioned as a Minijin. Sorry, I was reading the wrong thing. My bad. All right. Yeah. Cost-listed company linked to Minijin joining Rumor abruptly cancels appointment of NewJeans member's uncle as director. Davolink, a Kazakh-listed company specializing in Wi-Fi devices, announced on October 2nd that it would hold an extraordinary general meeting on November 8th to revise its business objectives and appoint new directors. However, the 7 initial director candidates were entirely replaced with 5 new ones. Among the newly announced candidates was Mr. Lee, an alumnus of Hanyang University and the chairman of Company H. In the entertainment industry, rumors spread that he was the uncle of NewJeans member Heejin. Another candidate, Mr. Park, was known as an organizer for NewJeans events in Japan. Following this announcement, speculation emerged in the market that Davolink was planning to recruit former Adore CEO Minijin. There were also rumors suggesting that NewJeans might leave Adore after Minijin's departure, causing Davolink's stock price to soar. But on October 24th, Davolink issued a correction notice, postponing the meeting date from November 8th to November 20th, and then postponed it again to November 26th on November 5th. November 5th was also the date when Women's Economic News inquired with Minijin's side about the veracity of the rumors linking her to Davolink. And it's the date when she put out the statements, and it's the date when Davolink's stock price plummeted. On the day, so this article talks about that. On that day, Minijin issued a statement saying, "There are rumors circulating in the investment community that I have agreed to receive funding or have entered into a contract with someone. These are baseless claims." Immediately after her statement on November 7th, Davolink announced another correction notice, replacing all 5 director candidates, including Mr. Lee, who was rumored to be Heijin's uncle, and Mr. Park, the entertainment event organizer. So it looks like they scrapped their plan after Minijin put out the statement. Following Minijin's statement, Davolink's stock price experienced extreme fluctuations. On November 5th, right after her statement, the stock plummeted 29.86% and continued to fall by another 17.23% on November 6th. And that is true. November 5th, 29.86% minus, and the next day fell by 17.23%. And as I told you, in Korean stock market, blue means minus and red means plus. Okay? But the stock rebounded sharply on November 7th and 8th, rising by 26.98% and 16.67% respectively. Due to the sudden price volatility, the Korea Exchange requested an inquiry into Davolink stock activity on November 8th. They responded, saying, "We are exploring new investment and supply contracts, but nothing has been finalized." Now, Davolink manufactures Wi-Fi, so this is the announcement that they had made after replacing all the internal directors candidates with new ones. So replaced, someone who's rumored to be Heijin's uncle and the entertainment event organizer with someone else. And this you can check out on their official website. And this is it, the one that this article referenced. So back to the article. Davolink manufactures Wi-Fi devices and previously saw a sharp rise in its stock price earlier this year following an announcement of entering the superconducting material business. So this company, by its nature, is fishy from the beginning. But the stock later plummeted as the project stalled. The largest shareholder, TerraScience, has similarly faced stock price crashes and trading suspensions due to stalled progress in its lithium business, leading to the risk of delisting. On November 13th, this publication, meaning 여성경제신문, this journalist, contacted Davolink for clarification.
But the company stated, "We are unaware of the situation and cannot provide a response." NewJeans side also only responded with, "We are in the process of confirming the details." Meanwhile, on the same day, Yonhap News reported that NewJeans had sent a legal notice to Adore requesting the return of Minijin. According to the notice, NewJeans stated, "Baseless rumors about the families and relatives of NewJeans members are circulating, but NewJeans has no connection to these rumors." The unexpected mention of families and relatives of NewJeans members in the legal notice led to a flood of comments in entertainment forums speculating about Mr. Lee, who had been listed as a Davolink director candidate. So, yeah, things are super interesting, even though it's quite speculative. And so there are some people, analysts, who analyze like theme stocks and small cap stocks. And there's this YouTuber who analyzed the internal director candidates or internal directors of Davolink 10 months ago. And it turns out Davolink did think about, seriously consider entering the entertainment sector. And they recruited several people from the entertainment industry as internal directors. One of them is from SM Entertainment Brand Marketing, SM Entertainment, and another is from Global Entertainment Media Group and from YG Media, CEO in China. Another is from Cube Entertainment. So, seems like Dao will really consider entering the entertainment sector and potentially or allegedly discuss with Minijin about their plans to acquire or recruit her and NewJeans. But after Minijin released a statement, for whatever reason, they scrapped their plans and decided to replace the old candidates, internal director candidates, with the new ones. I'm not gonna pinpoint the person who is rumored to be Hane's uncle. You can, dig yourself and see who it is. But it's all speculation. There's no official information about that. But thanks to, these journalists and Minijin coming up with the statements, now the public knows about it, right? Because most people were unaware of these rumors altogether. But it seems like under the surface, the analysts, journalists, and professionals have been aware of what has been discussed. So, what do you guys think? If this turns out to be true, the scale of this whole incident just got so much larger, right? Because it involves, stock-listed company, and potentially this could lead to like serious crimes, right? Manipulating stock price. Who knows? But once again, this is speculation, and I tried to be really careful about how to discuss this, which is why I brought up, these articles, right? Trying to approach this, trying to have a factual approach, right? Approach these rumors on a factual basis. So this is what we know so far. I know there are a lot of discussions within Korean online communities that talk about, the real plans that NewJeans or Minijin has. And there are more stuff that I didn't cover in this video. I think it's not time yet to talk about it. But yeah, we'll see. For now, we'll have to observe whether Adore will actually receive the notice, right, from NewJeans. Because yesterday, all they did was take a photo of this document, this notice, before sending it out to Adore. And then instead, they sent this to media journalist, allegedly this Yonhap News journalist, first, before sending out to Adore. So whether HYBE and Adore will respond, or if there is a even need to respond, we'll have to see. But yeah, pretty interesting, right? And because what we just talked about has something to do with speculations, please be, even more careful about how you write comments in this video, okay?
because, we're still dealing with something that's not crystal clear. Okay? So with that, as I always say, let's stay positive, respectful, and classy despite everything going on. And support your favorite artist and their music and their performances. Okay? See you guys later. Bye-bye. Peace.